All praises and thanks are due to Allah Ta'ala, who made us from the Ummah of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. All praise is due to Allah Ta'ala, whose worth cannot be described by any speaker, whose bounties cannot be calculated by any calculator. Salatu salam, salutations upon Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, his noble family and companions. Please recite the Rushi one time more, louder and better than first. Again, about the Rushi. Surah Ahzab was number 56. Allah Ta'ala said, Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Indeed, Allah Ta'ala and his angels yusalluna, recite the Durood Sharif ala nabi, upon nabi. Not Rasul, not Muhammad, not Muhammad bin Abdullah, upon nabi. Ya ayyuhallazina amanu, O you have believed, sallu alayhi, sallu, recite durood, salat, means send blessings. Alayhi, upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu tasleema, and salutations. Allah Ta'ala is ordering you, same. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. O you have believed, keep fast. Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum. Don't waste your sadaqat, charity. Same. Allah Ta'ala is saying, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu tasleema. Same. Wa aqimu salata, wa atu zakata, wa atimul hajja, offer hajj, perform hajj, pay zakat, establish namaz. Same. Allah Ta'ala is ordering you, sallu alayhi wa sallimu tasleema. O you who have believed, recite the Durood Sharif upon Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Not simple salat, recite salat with salam upon Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. So what is the definition of the worship? What is a worship? If you are offering namaz, it is a worship. If you are keeping fast, it is a worship. If you are performing hajj, it is a worship. Means if you are obeying the Lord, your Lord, you are obeying Allah Ta'ala, it is a worship. Allah Ta'ala is ordering you, O mu'mineen, believers, send blessings, recite salat and salam upon Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And if you obey Allah Ta'ala, Allah Ta'ala will give you sawab, benedictions, and reward. So it is a first upon you to recite the Durood Sharif upon Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. It is ordered by Allah Ta'ala. The Islamic view is to read Durood Sharif, means sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. It's up to you. With any siga, you can recite Durood Sharif upon Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. With any siga. But be careful, when you are reciting Durood Sharif, in your Durood Sharif, there are salat and salam both or one. If you are a one, it means that you are not obeying the word of Allah Ta'ala, because Allah Ta'ala is saying in Quran Majid, send salat and salam both. When Allah Ta'ala revealed this verse to Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasleema. O you who believe, send salat, recite salat and salam upon Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. The companions came to Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam and said, Ya Rasulullah, I know what is salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. You know what is the meaning of this? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya nabi, salamu alayka. The same thing. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu, ya nabi. Salamun alayka. In Urdu, in English, in Arabic, Ya Nabi Salaam Alayka, in Urdu. In Arabic, Assalamu Alayka Ayyuhan Nabiyyu. The companion said, Ya Rasulullah, I know. What is the meaning of salam? Assalamu Alayka Ayyuhan Nabiyyu. But tell us about salat. At that time, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, in namaz, Assalamu Alayka Ayyuhan Nabiyyu. When you want to recite the Durood Sharif upon me in salat, so recite Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. This Durood Sharif is in namaz because you already send
salam upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the first part of the tashahhud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Only one thing you need more, salat. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. आप जब नमाज में पढ़ते हो तो अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी में सलाम आ गया. अब आपको जरूरत सलात की है सिर्फ, तब कुरान की आयत पर अमल हो जाएगा. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद. ये सय्यदना हम लगा रहे इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना है. हुजूर ने खुद भी कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. When you recite durood upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durood is Persian word. When you recite salat and salam upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 sins are forgiven, 10 stages are upgraded, 10 good deeds are recorded in your action, in your sheet of action. 10 तुम्हारे गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 तुम्हारे दर्जे बुलंद हो जाते हैं और अल्लाह ताला 10 नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में फ्री में लिख देता है. इतना जल्दी रिवॉर्ड तो और किसी शहर में मिलता ही नहीं. अभी अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर $10 रोज के वैसे ही ऐड होते रहे, कितने खुश होंगे आप लोग. यार काम भी नहीं कर रहे और पर आवर $10 वैसे ही मिल रहे. तो एक मरतबा आप लोगों ने नबी पर सलात व सलाम बोला, अल्लाह ताला ने 10 नेकी आपके नामा अमाल में वैसे ही लिख डाली. So recite Durood Sharif if you want to be closer to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You know who is the nearest and dearest and closest to Muhammad sallallahu alaihi wasallam the day of judgment? Nobody knows. Who is? Only one person can tell us. That is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And you know who is? The person will meet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Who is the first man will meet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment? Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam told us, which can be translated as, because Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say in English, the first man who will meet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment will be that person who had recited the Durood Sharif maximum number on Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. कौन है बंदा जो नहीं चाहता मैं ओबामा से मिलूं? बड़ा खुश होकर बताएगा मैं ओबामा से मिलूं. ये आप जाते हो ना लॉयर की ऑफिस के अंदर, बुश के साथ पिक्चर, मेयर के साथ पिक्चर, ओबामा के साथ पिक्चर. आपको पता है उसने कितने पैसे दिए होते हैं? $500 मिनिमम. जिसकी बुश के साथ पिक्चर है उसने कम से कम $500 दिया है, तब उसकी बुश के साथ पिक्चर, इसने टेबल खरीदा है. तो क्यों लगा रहा था कि तुम पर असर हो. मैं ओबामा के साथ बैठा हूं, मैं बुश के साथ बैठा हूं, मैं उससे मिला हूं. वो बुश था, साबका हो गया. ओबामा है, साबका हो जाएगा. लेकिन फख्र करो, सोचो क़यामत के दिन पूरी दुनिया होगी और जो सबसे पहले नबी से मिलेगा वो होगा जो नबी पे दरूद पढ़ता रहा. And who is nearest and closest? That another question. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud. This hadith is on the authority of Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, which can be translated as, when you translate in English, so you will have to read this sentence before reciting the hadith because Prophet did not say in English, which can be translated as, on the day of Qiyamah, the closest to me from among the people will be those who have read the most amount of Durood Sharif. This hadith Mubarak mentioned in Tirmidhi Sharif. And one important thing, listen carefully. The commands of Allah Ta'ala and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to recite Durood Sharif is unconditional. I recite ayah Mubarak, listen. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima is unconditional. Allah Ta'ala did not mention recite Durood Sharif upon my Prophet, my beloved Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam while you are standing, while you are sitting, while you are laying on your bed. No, it's unconditional. Listen again. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala did not mention. So, it is entirely up to believers in what position and volume he or she invokes Salat wa Salam, whether while sitting or laying on bed, floor, or standing still or walking, it doesn't matter. Allah Ta'ala said only, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. It is entirely up to you. Recite Durood while standing, recite Durood while sitting. So, especially on Friday, in many masajid, you watched in namaz,
recite the Durood Sharif while sitting. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. After this, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. But after namaz, in many masajid in Pakistan, in Bangladesh, he says, Ya Nabi, Salam alayka. Because Allah did not mention while standing, while sitting, while laying. When Allah Ta'ala described unconditional, so why are you saying you cannot say Durood like this, like that? Nobody can do muqayyad in Islamic, in Sharia terminology. So unconditional mention in what position? We have to send Salat and Salam, and how loud. When you offer the Jummah prayer, you heard the khutbah. Maulvi Sahib is delivering the khutbah on pulpit. It's called a mimbar pulpit. You know, when he is delivering a giving speech in Arabic, he is reciting a Durood Sharif while standing. Go and watch. Maulvi Sahib is giving khutbah, Arabic khutbah, and reciting Durood Sharif Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tell me, in which position? At that time, Maulvi Sahib is standing. So reciting the Durood Sharif, it means Durood Sharif is not a haram. Allah Ta'ala did not mention any position. So Maulvi Sahib, all Maulvi Sahib, even in Makkah Sharif, even in Medina Sharif, even in Jerusalem, even in Pakistan, India, in each country, if Maulvi Sahib is giving khutbah, Friday khutbah, he will have to recite the Durood Sharif while standing. And it means it is not Majaaz. So, and the second argument, the second proof is, did you offer the funeral prayer? Allahu Akbar. Maulvi Sahib, behind Maulvi Sahib, you are offering the funeral prayer. So first Maulvi Sahib said, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla sunabuka wa la ilaha ghayruka. And what is after this? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta wa rahimta wa tarahamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. This is the Durood Sharif. All people are reciting the Durood Sharif in funeral prayer behind Maulvi Sahib while standing. So Allah Ta'ala did not mention the position. So you can recite the Durood Sharif while standing, while sitting, while walking, while laying on a bed. Those who recite Durood Sharif in maximum number will be nearest and dearest to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam in the next world on the day of judgment. So don't miss, please recite Durood Sharif in maximum number. Who is a miser? Bakhil. Who is Bakhil? In common sentences, you will say, Naeemi Sahib, if anybody has money and do not spend on family and not in the way of Allah Ta'ala, he's a miser. But no. According to Mawla Ali Shareef Khuda radiyallahu ta'ala anhu, who is a miser? So listen, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu reported Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the real miser is he in whose presence I am mentioned, and then he fails to recite Durood Sharif on me. He is a real miser. If you are not spending the money on your family, you are not giving the dollar in the way of Allah Ta'ala, you are not a real miser. When you are a real miser, if anybody said, read Muhammad, and you did not say sallallahu alayhi wa sallam. If a person recites 1000 Durood Sharif daily, he will never die unless he himself see his place in heaven with his own eyes. You are very popular. If you want to be popular, so recite Durood Sharif. तुम जब दुरूद पढ़ते हो, आखिरी बात सुनो, टाइम मैं आपका ले लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। इतने से मिनट के अंदर टॉपिक कहाँ ख़त्म होगा? बस एक बात, तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा हमारे नबी पर, उसकी आल पर, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाज़िल की। पूरी यूनिवर्स में सिर्फ इब्राहीम ही नबी हैं और कोई नबी नहीं है। 1,24,000 कमो बेश हैं, एक रिवायत में 2 लाख है, एक रिवायत में 6 लाख है। 6 लाख नबियों में से किसी नबी का नाम नहीं लिया यहाँ। 1,24,000 ले लो, इसमें से किसी नबी का नाम नहीं लिया। सबसे मशहूर नबी कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। सबसे ज्यादा आपके कुरान मजीद में किस नबी का नाम आया? मूसा अलैहिस्सलाम का आया। देखो हम कितने गैर जानिबदार हैं। हमारे नबी का नाम टोटल 4 बार आया, और मोसेस जिनको यहूदी मानते हैं, उस नबी का नाम 125 के करीब आया है। कितनी गैर जानबदारी है। और हमारे नबी का नाम टोटल 4 मरतबा पूरे कुरान मजीद में।
تو موسیٰ علیہ السلام موزیز جو ہیں انہوں نے ہمارا کام بڑا کیا. تمہاری نمازیں یہ جو تم جمعہ بھی بڑی مشکل سے پڑھنے آتے ہو نا, یہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری نمازیں کم کروائی ہیں. جاؤ بخاری میں جا کے پڑھو. انہوں نے نمازیں ہماری کم کروائی. ان کا نام ہونا چاہیے تھا نا جنہوں نے تمہاری نمازیں کم کروائی. تعجب کی بات ہے, نام ان کا ہے درود میں جنہوں نے نمازیں کم نہیں کروائی بلکہ پوری 50 آگے بھجوا دی. یہ ابراہیم علیہ السلام بالکل پاس ہے جہاں سے حضور نمازیں لے کے واپس آ رہے تھے. یہ 7ویں آسمان میں بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. موزیز تو نیچے ہیں, تو موزیز نیچے سے اوپر گئے تمہاری نمازیں کم کروانے, اور ابراہیم علیہ السلام تو پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو نمازیں جس نے کم کروائی نام اس کا ہونا چاہیے نماز کے درود میں, لیکن نام اس کا ہے نماز کے درود میں جس نے کچھ کروایا نہیں, نمازیں کم نہیں کروائی. تو سنو, اگر موسیٰ کا نام ہوتا تو تم گئے تھے کم سے. موزیز وہ ہیں, موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھتا ہے 6-7 باتیں آگے بڑھا دیتے ہیں. اور جب وہ طور کے اوپر گئے تھے تو کیا ہوا تھا, ان پر تجلی پڑی, وہ خود بے ہوش ہوئے اور طور سارے کا سارا جو ہے وہ جل گیا. تو میرے نبی نے کہا جب درود پڑھنے لگو, رحمت مانگنے لگو, تو موسیٰ ہے جلال والا, ابراہیم ہے جمال والے. اللہ آرڈر دیتا ہے, سر جھکا دیتے ہیں. کہاں چلو اپنے بچے کو سیدھا کرو. کہا مالک جو تیرا آرڈر ہے میں وہی کروں گا, جاؤ آگ میں کود جاؤ. یا اللہ جو تیرا آرڈر ہے. وہ جمال والے ہیں, موسیٰ جلال والا ہے. رحمت وہ رب سے مانگو جو جمال